El día de hoy es muy especial para nuestra edición, ya que contamos con una invitada muy especial para nuestra comunidad. Ella es la concejal Dawn Luedtke, a quien le damos la bienvenida en esta ocasión. Councilmember Dawn Luedtke, it's a pleasure to have you here with us. Thank you so much for your time. And let's begin with an introduction of you. If you could tell us a little bit about yourself. Le pregunto a la concejal que por favor se presente, que nos cuente un poco de ella y de lo que hace. Sure. So first and foremost, I'm a mom. So I have 4 children and they range in age from 11 to 15, 2 boys, 2 girls. We also have 2 dogs. And all 4 of my kids attend MCPS schools. And I'm a career attorney, an advocate, and I have worked both in the private sector and in public service throughout my career. And I live in Ashton with my husband and my family, and we are thrilled to be here in Montgomery County. Thank you so much, Councilmember. And I'm going to translate what you just said. Lo que la concejal nos acaba de decir es presentar un poco de lo que es de su vida. Ella es una madre de 4 hijos. Tiene 2 varones y 2 hembras. Sus hijos están entre las edades de los 11 a 15 años y son estudiantes de las escuelas públicas del condado de Montgomery, de MCPS. Ella es abogada de profesión. También ha trabajado en el sector público, en el sector privado y reside con su familia en la ciudad de Ashton. Councilmember, what a beautiful story. Mom, you have 4 children, and now as a council member, what district do you represent? ¿Qué distrito representa, concejal? So District 7 actually starts out in Ashton, where I live. That is its easternmost border. And it spans the entire top side of the county out across the border with Howard County and Frederick County. And it includes Olney, Damascus, Silver Spring, Montgomery Village, Durwood, Laytonsville, Brookville. So it's a very interesting mix of very rural spaces and semi-urbanized spaces down by the Shady Grove Metro. Fantastic. Y la concejal nos acaba de explicar que ella es la representante del Distrito 7, de la parte superior al norte del condado, que está al borde del condado Howard y el condado de Frederick. Esto incluye a ciudades como Ashton, Brookville, Damascus, Durwood, Montgomery Village, Olney, y todos esos sectores. Ese es el área en el que ella representa en el condado de Montgomery. Thank you so much, council member. If you could share with us what led you to public service, ¿qué la impulsó a esta carrera de servicio público? When I was in high school, I always had a very strong commitment to student engagement, right? So student council, I was a member of the student council and lots of different clubs and activities within my school. I also had a really interesting experience as a teenager. My job as a high school student, this is unusual, was as a performer. So I worked at a regional theater not far from my home, about half an hour from where I lived, and performed year-round musicals typically. And through that, and I was a first-generation college student, so my parents hadn't gone to college, but I was talking about my interests with some of the performers who were adults that worked with me, and they facilitated me meeting other people, including the mayor of a local town, who heard about my interests and wanted to help connect me, and helped me get an internship with my congressman at the time. And so that was my first introduction into politics. I was 17, and I really enjoyed that experience and opportunity, and always had public service throughout my career. If I wasn't working in government or in a nonprofit public service group, I was volunteering.
That is a beautiful story, and it also shows the power of internships for all students. I myself began my career as a journalist with an internship, thanks to an internship, so that opens a lot of doors. En lo que la concejal nos acaba de decir es que, bueno, su involucramiento comenzó en la secundaria. Cuando ella era estudiante, formó parte del consejo de estudiantes y también es primera generación de su familia que tiene la oportunidad de ir a la universidad, al college y graduarse. Entonces ella también dice que cuando era estudiante, ella participaba mucho, le gustaba el arte, en musicales participaba también, y en esa experiencia del teatro y los musicales, ella tuvo la oportunidad de conocer a personas que le abrieron las puertas. Conoció al alcalde de su ciudad local y fue el alcalde quien la conectó con las personas que le dieron la oportunidad de una pasantía, de una internship. Y fue así una pasantía con el miembro del del Congreso que la representaba, que ella dio su primer paso en el servicio público, y fue así como creció su carrera y como impulsó y como continuó creciendo en esa área tan bonita. And Councilmember Luedtke, you represent District 7. What are your goals? If you could please share with our audience, ¿cuáles son sus metas para el Distrito 7? So I think a common goal, no matter where you're talking about throughout my district, is, and this is part of why the council was expanded to include 2 new district seats, is to give greater voice to areas that may not have felt as represented in the past, and more localized attention by having additional district seats. So for me, a primary focus of my office is to make sure that we are engaged with constituents and that we are responsive to constituents, and that we are doing what we can to make sure policy-wise that government is functioning for the residents of Montgomery County. Thank you very much, Councilmember Luedtke. Ella lo que dice que entre sus metas para el Distrito 7 y para todo el condado de Montgomery es que los residentes se sientan escuchados, que su voz tenga poder. Y es por ello que principalmente por esa misma razón que se crearon 2 nuevos distritos para tener una mejor representación y ayudar a los residentes de una mejor manera. Lo que ella quiere es empoderar, ayudar a que la comunidad sea más participativa, y también que los representantes del consejo sean más, que les respondan de una manera mucho más inmediata a nuestra comunidad. Esos son una de las metas de la concejal Dawn Luedtke. And Councilmember, what are the changes that you would like to see in your district? If you could please share a little bit about with us, ¿cuáles son los cambios que le gustaría ver en su distrito? Sure. Well, district-wide, I should say, not county-wide, but particularly district-wide in my district, we have a lot of areas that are spotty in terms of connection with sidewalks. So doing an assessment of figuring out where we can start building greater connectivity, particularly around commonly used areas where we can increase pedestrian and bicycle usage, to make sure that we have done so safely, and make sure that the attention is focused up county in bringing those services there, because those folks need it as well. Specific areas that I'm thinking of that come to mind are in Durwood around the Shady Grove Metro, making sure that the Shady Grove sector plan, which is years old now, can finally move forward, and bringing the public amenities and additional housing density that is anticipated in that plan to Durwood, and trying to remove obstacles to getting that moving forward. With respect to Montgomery Village, trying to make sure that we're doing what we can to adequately connect our students and our young folks to recreational opportunities and to additional leadership development and mentorship.
That was really important to me, as you explained, and that's something that's incredibly important to our students across the district. But I know that's been raised as a concern by many community leaders in Montgomery Village, and they're working hard to do all they can there, but they need our help to make sure that they can do better. And within Olney, we have a project for a police satellite substation in honor of fallen officer Noah Leota. And that is to be a multi-purpose community gathering space that's not just a police facility. It's meant for the police to use as a hoteling station, but for different community groups to use as well. And that would in fact strengthen the overall community policing model within the Olney community. Wonderful. Thank you so much, Councilmember. Y lo que ella nos acaba de decir es un poco de los cambios que le gustaría ver en su distrito específicamente. Entre los primeros puntos que ella menciona son las áreas de conexiones para que los peatones y también los ciclistas se puedan movilizar de una manera segura. Eso es en áreas de su distrito. Entre el otro punto que ella acaba de mencionar es específicamente en la ciudad de Deerwood, quiere que el plan de que la estación de metro en Shady Grove y el plan de vivienda siga adelante, que avance, porque este ha sido algo que ha sido de mucho interés y preocupación para la comunidad. Este es un plan que ella quiere dar todo su apoyo para que continúe avanzando. Ahora en la ciudad de Montgomery Village, lo que ella busca hacer y el cambio que le gustaría ver en su distrito, en esa zona específicamente, es conectar a los estudiantes con oportunidades recreacionales y también darles ese apoyo a posiciones u oportunidades de liderazgo, que esa ha sido una fuente de preocupación para los residentes de esa zona. Entonces ese es un cambio que ella quiere ver en esa zona de Montgomery Village. Ahora, yéndonos a la zona de Olney, lo que ella quiere es que avance un proyecto de una estación de policía, una estación que tendría las instalaciones, diversos propósitos, serviría para diferentes funciones. Esto podría incluir parte como tipo hotel para que se convierta en un modelo para todas las estaciones a lo largo del distrito, y esto también llevaría el nombre en honor a un agente de la policía que falleció. Entonces, estos son un poco de los cambios que ella le gustaría ver en el distrito 7. Wonderful, Councilmember Dawn Luedtke. It's been a pleasure having you in the show and getting to know a little bit more of you. For our Latino community, this is all your information that you have shared with us is definitely very important, and I want to thank you for being the voice of our community and for everything that you are doing for Montgomery County and District 7. Muchísimas gracias, concejal Dawn Luedtke, por todo lo maravilloso que está haciendo por representarnos a todo el condado de Montgomery, al Distrito 7. Le agradecemos en nombre de nuestra comunidad y esperamos tenerla nuevamente en otra edición de su programa En Sintonía con el Consejo. We hope to have you again very soon in another edition of En Sintonía. Thank you so much, Councilmember. Thank you so much. Take care. Thank you. Likewise.